დავიწყოთ, მოგესალმებით ყველას. Hello, dear friends. Welcome to the Writer's House. მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, ჩვენი ფესტივალის სტუმრებო, მწერალთა სახლის მხარდამჭერებო და პარტნიორებო, მერიის წარმომადგენლებო, ძვირფასო ელჩებო და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებო. Greetings, dear friends, our festival participants and the partners and supporters of the Writer's House, the representatives of Tbilisi City Hall, dear ambassadors, and the representatives of other international organizations. თბილისის საერთაშორისო ლიტერატურული ფესტივალი მწერალთა სახლის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და საყვარელი პროექტია, რომელსაც უკვე მერვეჯერ მასპინძლობთ და არ ვიქნები ძალიან თავმდაბალი თუ ვიტყვი, რომ ამ ლიტერატურულ დღესასწაულს უკვე ტრადიციულად წლიდან წლამდე ელის ჩვენი საზოგადოება. Tbilisi International Festival of Literature is one of our favorite projects, and the Writer's House is hosting it for the 8th time this year. I won't be falsely humble, and I will state that Georgian audience and Georgian public is always looking forward to this event every year. იმისთვის რომ ფესტივალი ასეთი მშვენიერი და დაუვიწყარი გამოცდილებაა ყველასთვის, მინდა ძალიან დიდი მადლობა ვუთხრა ჩემს არაჩვეულებრივ გუნდს, მწერალთა სახლის გუნდს. The festival is always an unimaginable experience for everyone, and this is first of all due to the wonderful team at the Writer's House. და ამავდროულად მინდა მივესალმო ჩვენ სტუმრებს. ბობ ჰოლმანს ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. I also want to greet and welcome our writers who came here from different countries. Bob Holman, who came from the USA. Daniel Wissers, Austriიდან. Mr. Daniel Visser from Austria. Jacek Denels, Polonetidan. I don't think we need translations. Okay, I will read in English then. Jacek Denel from Poland, Pauline Picot from France, Jan Bakker from Netherlands, Niall Griffiths from United Kingdom, Carmen Michels from Belgium, Kei Okamoto from Japan, Salim Babayoglu from Azerbaijan, Inga Gaile from Latvia, Simon O'Phelan from Ireland, Neva Lukic from Croatia, Dimitris Tsakouras from Greece, Grace Hinz from United States of America, and Karen Antashian from Armenia. Once again, welcome. Thank you for being with us. მინდა მივესალმო და მადლობა ვუთხრა ფესტივალის ერთ-ერთ თანადამფუძნებელს, პოეტსა და რედაქტორს შოთა იათაშვილს, რომლის უტყუარი ლიტერატურული გუმანის და ცოდნის, ნუკასა და ჩვენი გუნდის სხვა წევრების ძალიან დიდი შრომის შედეგად ყოველ წელს გვაქვს ავტორების ასეთი არაჩვეულებრივი თანავარსკვლავედი. Shout out and thank you to Shota Iatashvili, the creative consultant and the editor of the festival, who has been with us since the very beginning, and it is thanks to his unmistakable sense and also because of the team of the Writer's House and the festival that every year the festival is this great festivity, and we have amazing authors visiting and participating in it. ფესტივალის ყველა შეხვედრა ლაივ რეჟიმში გადაიცემა, ასე რომ ვინც ვერ მოვა შეგიძლიათ თქვენ მეგობრებს უთხრათ და მინდა ვისარგებლო ამ შესაძლებლობით და მივესალმო აქედან ჩვენი ფესტივალის იდეის ავტორს და ერთ-ერთ დამფუძნებელს ლელა შუბითიძეს, რომელიც სახლიდან გულშემატკივრობს დღეს და მინდა ვთხოვო რომ ძალიან მალე შემოგვიერთდეს. All the festival events are live streamed so that people unable to attend all of them can also watch us from their homes and from their home screens.
And I will use the opportunity to send another shout out and gratitude to Leila Shubitidze. She's the Deputy Director of the Writers' House and the author of the idea and one of the co-founders of the festival, who is also watching us from home this year. Thank you, Leila. ჩვენ განსაკუთრებით გვიხარია, რომ წელიწადის ამ დროს უკვე ტრადიციულად დავით სარაჯიშვილის სახლი ისევ ივსება სხვადასხვა ენებზე მოსაუბრე და მოაზროვნე მწერლებით და პოეტებით. მათ უერთდება ლიტერატურის მოყვარული, ბევრი ჩვენი თანამემამულე და ამით კიდევ ერთხელ ხაზი ესმევა იმ ტრადიციის უწყვეტობას, რომელიც ამ სახლში 1905 წლიდან არსებობდა. We are very happy and thankful that traditionally this time of the year, David Sarajishvili House is filled with people coming from different countries, people from culture, people with literary background, and they are joined by our wonderful audience. This is an unmistakable continuation of the tradition that this house has been carrying since its very founding year, 1905. ცოტა უფრო გასაგები რომ იყოს ჩვენი სტუმრებისთვის, რაზე ვსაუბრობ, ვიტყვი რომ როდესაც ეს სახლი მე-20 საუკუნის დასაწყისში აშენდა, ის არ იყო მხოლოდ ლამაზი და მდიდრული სახლი. To make it more clear for our visitors who might not know who David Sarajishvili is yet, I will say that when this house was built in the beginning of 20th century, it wasn't just a beautiful and fashionable mansion. მისი მფლობელი დავით სარაჯიშვილი იყო ევროპული ფასეულობების და ღირებულებების, ევროპული განათლების და ევროპული სამუშაო ეთიკის ერთ-ერთი მთავარი შემომტანი საქართველოში. The builder and the founding father of the house, David Sarajishvili, was one of the most ardent agitators of European values and European work ethic in Georgia. Education also. And education. European education. და სწორედ მისი დიდი ინვესტიცია განათლებაში, კულტურაში, მეცნიერების განვითარებაში, მისი სტიპენდიანტები, მისი დიდი დახმარებით აშენებული პირველი ქართული უნივერსიტეტი იყო ის ძლიერი საძირკველი, რაზეც დაშენდა და განვითარდა პირველი ქართული რესპუბლიკა. And his huge investment in the education, his scholarship given to a number of very talented people, his involvement in the founding of the first Tbilisi State University was the foundation that that was a great foundation for building the first Georgian Democratic Republic on. და დღეს ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს სახლი სწორედ ამ ევროპული ღირებულებების სადარაჯოზე დგას. And today this house is actually and for real guarding the European values that he had in mind initially. და როგორც არ უნდა ეცადონ დღეს ჩვენს შეშინებას, რომ ევროპული და დასავლური სამყარო ჩვენი ტრადიციების და ისტორიის მოშლას მოიტანს, აქ და ახლა ჩვენ სწორედ საპირისპიროს ვამტკიცებთ. However hard might they try to scare us with the idea of Europe being a threat to Georgian values, here now we are going to prove the opposite to this. ვამტკიცებთ, რომ ტრადიცია და ევროპული მომავალი არათუ ეწინააღმდეგება, არამედ პირიქით ავსებს ერთმანეთს და ამის საუკეთესო მაგალითია თუნდაც დავით სარაჯიშვილის და რეპრესირებული მწერლების მუზეუმები, რომლებიც ამ სივრცეში ძალიან ჰარმონიულად თანაარსებობენ ჩვენს ძალიან თანამედროვე და მომავალზე ორიენტირებულ პროექტებთან ერთად. The point that we are trying to make is that the tradition and European values do not at all contradict each other, they complete each other. And the Writers' House and the two museums that we have in the house, David Sarajishvili Memorial Museum and the Soviet Repressed Writers Museum, is actually proof to that. სწორედ მომავალზე სალაპარაკოთ შევიკრიბეთ ჩვენ დღეს აქ და რადგან წლევანდელი ფესტივალის თემა არის ერთი მომავალი, რომელიც ასე საერთოა ყველასთვის, განურჩევლად განსხვავებებისა, წარმომავლობისა, იდენტობისა თუ კულტურული კუთვნილებისა.
Today we are here to speak about future in frames of the festival, at festival events, about the future which is one for everyone, despite their beliefs, despite their national identities or any other differentiating features. ჩვენ ყველა საჭიროა თანაბრად ვიზიარებდეთ ერთსა და იმავე გამოწვევებს და შესაძლებლობებს და თანამშრომლობის აუცილებლობას საზღვრებისა და მიკუთვნილობების გარეშე. What we need to do is to share the challenges and the opportunities amongst each other despite the belonging and the differences between us. და რას თუ არა სიტყვას აქვს ყველაზე მეტად ამისი ძალა. სწორედ ამიტომ ვიკრიბებით დღეს და ვისაუბრებთ ამ თემებზე. And the biggest value to unite everyone is bestowed to the word, to the spoken and written word. That's why we're here today, to open the festival and to share the stage to words and letters and texts and etc. Დამთავრებ ბოლოსკენ მივდივარ. მინდა უბრალოდ გითხრათ, რომ წლევანდელი ფესტივალი ორგანიზაციული კუთხით იყო ალბათ ყველაზე რთული, იმიტომ რომ უპრეცედენტო ფინანსური წნეხის ქვეშ მოხდა ამ ყველაფრის ორგანიზება. This is the final note that I'll give, but we need to speak about this. This year's festival has been very challenging for us to organize because it was unprecedentedly pressured in a financial point of view. ნუ ამის მიზეზები ბევრი თქვენგანისთვის ცნობილია, აქ ახლა ასეთ საზეიმო განწყობაზე არ დავკონკრეტდები, უბრალოდ ვიტყვი ზოგადად, რომ კულტურის სამინისტრო, რომელიც დამფუძნებელი იყო ამ ფესტივალის, ბოლო 2 წელია აღარ იღებს არანაირ მონაწილეობას. A lot of people here, people who are actually from Georgia and who have been supporting us for a lot of time, know what's the deal behind this. The Ministry of Culture, who was also the founder of the festival with us, has been out of the game for the last 2 years. Then they are not contributing to the festival anymore. არა, საერთოდ ბოლო 2 წელი. და ამიტომ კიდევ უფრო მეტ მადლობას იმსახურებს თბილისის მერია ჩვენგან, იმიტომ რომ არა თბილისის მერია ჩვენ ამ ფესტივალს ვერ გავაკეთებდით და რა თქმა უნდა ჩვენი პარტნიორები, მუდმივი მხარდამჭერები, ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო, ეს არის ნიდერლანდების საელჩო, ეს არის ავსტრიის საელჩო და ავსტრიის ბიბლიოთეკა, ასე რომ მინდა მათ კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ვთქვა, პოლონეთის ინსტიტუტი, პოლონეთის საელჩო. This is why the support and partnership with other festival partners is very important to us. I want to thank Tbilisi City Hall especially, who actually make it possible with their donation, and also other very dear partners and sponsors to us, the US Embassy, the Embassy of Netherlands, Polish Book Center, and did I miss someone? Company Sarajishvili, Austrian Embassy, and Austrian Library. და აი ესე უცნაურად აი ამ სიტუაციაში, როდესაც ძალიან გვიჭირდა გამოჩნდნენ სხვა ჩვენი მეგობრები და მინდა რომ ვახსენო ისინი აუცილებლად წერალი ირაკლი კაკაბაძე. აუცილებლად უნდა ვახსენო იაკი კაბე, რომელმაც სრულიად შემთხვევით მოკრა ყური წიგნის ფესტივალზე, ჩემს წუწუნს რომ არა გვაქვს ფული იმისთვის რომ დავდგათ სინქრონული აპარატის ჯიხურები და რომ ეს ფესტივალის ხარისხზე ძალიან იმოქმედებდა. So out this situation was very challenging for us, and also very surprising how people turned out to be supporting and rooting for us, because a very dear poet, Irakli Kakabadze, whose pen name is Yaki Kabe, just heard me complain about not being able to get the translation booth for the festival, and he just embarked on this mission to help us with that.
ასევე მინდა ძალიან დიდი მადლობა უთხრა პირველად ჩვენ სპონსორს კომპანია გალს და ნინო ჯიბლაძეს კომპანია სარაჯიშვილს აჭარა ჯგუფს კაფე ლიტერას ემ ჯგუფს I also want to share my gratitude towards the companies that are standing behind this festival this year, Sarajishvili, Golf Group, M Group, Cafe Litera, Achara Group. და ესეთი სურპრიზი გვაქვს რა არის ზეგ იქნება კომპანია ჰერიო ანსამბლი ჰერიო რომელიც აბსოლუტურად უსასყიდლოდ გვიმღერებს წელს ჩვენი სტუმრებისთვის და ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა ამ ბიჭებს Power of people again. Tomorrow, Georgian folk group Herio are gonna sing for us and for our participants, also completely, entirely free. მაშასე ვიწყებთ ფესტივალს და გიწევთ მომავალზე სასაუბროთ, რომელიც საერთო გვაქვს, მაგრამ არა განსაზღვრული და ჩვენზეა დამოკიდებული, როგორი იქნება ის ჩვენთვის და მომავალი თაობებისთვის. So here we go, and we begin with the festival to talk about the future, which is unanimous for everyone, but definitely not definite. And it's up to us to decide how it will unfold for us and for the future generations to come. Thank you. Thank you. მე მინდა ვთხოვო მაკა ნასრაშვილს, მერიის წარმომადგენელს, ლიზი თუ შეიძლება, ლიზი, შეგიძლია რომ მოხვიდე? ხო, გადავიდეთ უკვე ებაზე. მაკა თუ შეიძლება ორი სიტყვით მოგვესალმე და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მინდა უთხრა თბილისის მერიას. მოგესალმებით. Welcome dear guests. მივესალმებით 16 სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოსულ 22 ავტორს. I would like to welcome 22 authors who came here from 16 different countries. როგორც ქალბატონმა ნატაშამ ახსენა წელს თბილისის საერთაშორისო ლიტერატურული ფესტივალი მე-8 იმართება. As Mrs. Natasha Alomori has already mentioned, Tbilisi Literature Festival is holding its events for the 8th time this year. ქალაქ თბილისის მერია პირველივე წლიდან არის ამ ფესტივალის ერთგული მხარდამჭერი და დონორი. And Tbilisi City Hall has been a loyal supporter of this festival since its beginning. დავთვლით რომ ქართული ლიტერატურისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება. And we believe that this is one of the most significant events for Georgian literature. ზოგადად მინდა ვისაუბრო მწერალთა სახსა და ქალაქ თბილისის მერიას შორის ურთიერთთანამშრომლობაზე. I would like to generally talk about the relations between Tbilisi City Hall and the Writers' House of Georgia. როგორც mogexenebat, Tbilisi იყო UNESCO-s მსოფლიო წიგნის დედაქალაქი. As you might already know, Tbilisi was considered to be the capital of UNESCO's book festival. და მთავარი მხარე, რომელთან ერთადაც განხორციელდა ეს ერთწლიანი პროგრამა იყო სწორედ მწერალთა სახლი. And the site with which this one-year program was established and executed was the Writers' House of Georgia. მოხარული ვარ, რომ სწორედ ამ პროექტის ფარგლებში ქალაქ თბილისის მერიასა და მწერალთა სახლს თანამშრომლობით გაიხსნა რეპრესირებულ მწერალთა მუზეუმი. And I am very glad that during this program, a new museum of repressed authors was opened with Tbilisi City Hall's support in Writers' House of Georgia. მინდა წარმატება უსურვო ფესტივალს, კიდევ უფრო გაძლიერება და ჩვენი მხრივ აღნიშნო, რომ მერია გააგრძელებს ფესტივალის გვერდში დგომას. I would like to express my warm wishes to the festival and wish it even more success and strengthening in the future, and we will support you. We will continue our support to it throughout the years to come. Thank you. მადლობა. და მე ყოველს მინდა ვთხოვო ნიდერლანდების ელს ქალბატონ მაიკე ვან კოლდაუნს ასევე მოგვესალმოს ორი სიტყვით. And now I would like to set the stage for the ambassador of the Netherlands to express her welcomes. Well, thank you, Nata, and thank you, the team of this wonderful place, the Tbilisi Writers' House. It's the place to be in Tbilisi, and we are very privileged as an embassy to be amongst the supporters. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ქალბატონ ნატაშა ლომურს და ასევე მთელ საორგანიზაციო ჯგუფს ამ ფესტივალისა. ჩვენთვის დიდი პრივილეგია აქ ყოფნა და თქვენ გვერდში დგომა.
And we really appreciate the topic of the festival, freedom, and Nata, the words you attached to it. The future is to all of us, and it's not only about European values, it's about universal human rights. These are universal, and these make the future is to all of us. გამოვთქვა ჩემი აღტაცება და მხარდაჭერა ფესტივალის სლოგანისადმი და თემისადმი მომავალი ვართ ჩვენ, არა უბრალოდ ევროპული ღირებულებები, არამედ უნივერსალური ღირებულებები, რომლებიც ადამიანებად გვქმნის. And we are here with the long history of Georgia and the European flag and the Ukrainian flag. We don't forget about our Ukrainian friends და and ჩვენ colleagues. დღეს აქ ვართ საქართველოს დროშასთან ერთად, ევროპის დროშასთან ერთად და რა თქმა უნდა უკრაინასთან ერთად, არ დავიწყოთ ჩვენი მეგობრები. The Dutch poet Jan Baker, he's flying over our heads because he's on his way from Amsterdam to Tbilisi, so he will join you tomorrow. და ხვალ უკვე დაემატება სტუმრები ჩვენს ამ ფესტივალს, რადგან მოდიან გზაში არიან. So he will have a session tomorrow, and I wish I were a poet or a writer because I would like to celebrate this with you in the coming days. კარგი იქნებოდა მეც მწერალი ყოფილიყავი ან პოეტი და თქვენთან ერთად აღმენიშნა ეს ფესტივალი. I will eagerly attend the following session on minor languages because my next assignment will be Ireland as of late summer. So after having tried to learn Georgian, I may try to learn Gaelic, but I'm not quite sure whether I will manage. დიდი სიამოვნებით დავესწრებით თქვენს შემდეგ სესიას, რომელიც გადაშენების პირას მყოფენებს ეხება, რადგან დიდი სურვილი მაქვს შევისწავლო ირლანდიური, იმის შემდეგ რაც შევეცადე ქართული შესწავლას. But now you're here, celebrate Tbilisi, celebrate the words written or spoken, and celebrate freedom of thought and expression. Thank you. ჩვენ დღეს აქ ვართ, რომ აღვნიშნოთ თბილისი, სიტყვები და ის აზრი, რომელსაც ეს სიტყვები გადმოსცემს. მადლობა. Thank you. ძალიან დიდი მადლობა. ამით ოფიციალური ნაწილი ამოწურულია ფესტივალის და ვიწყებთ ძალიან საინტერესო დისკუსიით. პირდაპირ ერთი წუთი. We have finished the official part of the introduction of the festival, and we are starting with the first session, Rare, Minor and Endangered Languages, Heritage to Protect. მცირე და გაქრობის პირას მყოფი ენები, მემკვიდრეობა, რომელიც უნდა დავიცვათ. მონაწილეები ამ დისკუსიის არიან ბობ ჰოლმანი, ამერიკის შეერთებული შტატები, ინგა გაილე, ლატვია, საიმონ ოფეურანი, ირლანდია და მოდერატორი არის პატა შამუგია. თხოვთ სტუმრებს მოვწანდეთ. And the guests of the და შეძლებთ ბოდიში ყურსასმენების აღებაზე იქნება სინქრონული თარგმანი.